sia e FIAFI. Ka vika loto tau no mai moia e FIAFI o pe rea. Tau whawhetai. Koe tau loto ki o toa o kune whanu he whakamore more. He o wha. Pea moe huhu i. Pe tau lotoa ke tu e tau amana ki a te ia pe. Tau whawhetai. Koe tau loto ki o toa o kune whanu he whakamore more. O wha. Pea moe huhu i. Pe tau lotoa ke tu e tau amana ki ia te ia pe. Te au tolu mawhule ngā same, tolu, i ono fitu e konga. Whawhalaim te tau kamaita ake tau lotu, me tau whawhetai ko tau otua he FIAFI, koe te au whawhulu maa whaa e whawhalaimi taha whaa, ki mo mea hake tau hiwa. Eiki koe ofu a au, koe moana lo loto, pia ngalo hifu ki ai e ko ngahi anga hia. Pia ko ofi e ko kovi ko toa pe. Tata au sisu, koe mau fufulu anga, au ku kalanga e kina, koe maa anga ia, pia ata ina ki mamani kotoa pe. Me tata au sisu, e fufulu anga, ku kalanga e kina, I he tau i au e heri, i au hanga hake rewa. Ki he whata li rei o hoku whakamo ui. Pa te uango i rewa, o kune tau ka po i au. Heri pea, ki he whata Wakamo ue te ono e kone kakako i au na te ono Vesu kasi vai hoku sino, vai moe loto. E poupou he taulani hoku laumari e hori. Pia wango i o ilo ai ofata ngata.
whakawhetai o mauloto e o tua. E mautoa da mātu e EFIAFI. E lau maari e be hau eiki. A tau whanua. A be poke se toa ta, no toko ni. A be ke o ko whae whare. Talo o mwe whine mui. O au sia e mau whanau. Mau kau whakatawa e mwe hoste o langi. I hiki o e whelau lau whawhetai ki o awhio. O hange koe ana e whai mo, i e teki mau tolu. I au mai ke ahoni, ko mau la ka ngā pēia ku uki ki mau tolu ki a he ahoni. Ke mau kei unu pe o ao. Hiki pe e whelau lau whawhetai ki o awhio. Ka ui he ko koe pe o ke whai ho mau ofa i. Ko koe pe o ke whai ho mau tauhi. Pea ko koe o ke whai ho mau hoho i. Pea ku tāo mo ku mau tolu, ke mau nofo mau ai. Pea mau nofo malu ia te koe. Koe ai o toa ku mau onu mai he EFIAFI. Ke mau kaunga lotu whakata, pea moe ngai whare lotu ko toa pe. O e siasi i mamani. E hiki a kawe inga, mau inga koe ni, ke mau koloa ia. Pea mau hongoi ho mau loto, mo mau laumarie. Koe ni aha matai koloa mau inga, moe whahinga tangata. Pea kauai ki mau tolu Penieli he EFIAFI. Ke hiki ai whenau lau whakawhetai ki ho awhio. Ke koe hui, koe ofana ke whai. Ke toko langi pea mohono masanika ke hifo. O pekia he kolosi ka hui ke whakakato ho mau huu i. O whaia o ku tae malawa ke malau. O whaia o ku tō ki toa pea tō atu. O kune fu kāpui ki mau tolu. I ane awhi moea honi. Pea whai pe o pāanga ngalo taimi. Pea kui kai ko ki mau tolu pe i heni. Ka aku pe he whoki. Ke ngai matakari ko toa pe. Mo ngai whaahinga ko toa pe he universi ko ni. Ko kāpui ki mau tolu pia ko mau wanu. I he ofa. Whai whelu teni a he hawhi ona. Koe ofa kune turi mui maki ka te ku mau tolu. Koe ofa kune mātu aki hiki ki mau tolu. Hono ko toa pe. Ai anga hala. Ai tāka tua. Pea mo e tāka ofi. Mea ku toa ai ho mau loto o tua i o tauhi ki mau tolu. Heu ki kai te ke whiriwhiri mahanako. Ki hange ho tauhi ki mau tolu. Ko toi tauhi ahata. Tauhi e hawhiona kui kai pe i ai ha. Ha whotunga. Ke tuha ho mau ke. Tatongi tuha ka te mau tolu. More ke mama. Ofa e hawhiona ia ku ta taupe me pongpongi. Hoa tā pe mo EFIAFI. Tāu ai mo ku mau tolu i o tua he EFIAFI ni. Ke mau atu e whakawhetai mo e whakamālo ke o awhia. Mālo ei ke ofa. Ia mālo ai ta taki kua whai ka te mau tolu. Mālo ho mau whakamo ui. Ia mālo ho mau taukapo i. Ia mālo ho whaka i nasi ki mau tolu. I koloa na i kai tāu ia mo ku mau tolu e whahinga anga hala. Ka kua mau atā ki ai. Ia kua mau ngofua ki ai. Ia ku tāu mo ku mau tolu e whahinga tangata ke mau nofo mau ai. Ia mau nofo ai o whai ai e mau whakawhetai. O wana mau toi hiki mea te koe. Kai whai whakautu mauku e mau whakamoni ka ho o awhio. Ke mau kaunga kau whakataha e whakamoni. Ke whakamoni ka mau ngai kaunga pirikimi. Pia ke mau talaki ki mamani. Ai ofa koe ako ke whai maa ki mau tolu. E ke aku mau lotu. I he EFIAFI. Koloa ia ho mau loto. O ku kei lau maare pe siasi. Pia koe mau kore ia o tua. I whamai ha tāpua ke whakapulu hono ko toa pe. Ai hou eiki. Kai o maa se tuata. Pe mo ngahi tuunga mo ngahi lakanga ko toa pe. Si ngahi whae ai siasi. Kai o maa kau talavou. Kau whine mui e mau whanau. Nau tolu ko toa pe ku ngāwe ngahi ngāwe anga keke. Peki nau tolu ko toa pe ku nau i whare mahakina. Peki nau tolu ko nau i api. O ki kai ke nau malapa whai hanga aue. Ka koe lotu pe pia moe
hu ki ho afio eki tuke mau kau ko to be klo ia he FIAFI mo na tol hono ko to be he si o ki kai te na lava mai ki he mau anga kresio FIAFI eki o ku kai ke mau amu ki whaka ngaloke hata he tau mai a o ku tō hata haia me he ofa e a fiona ko mau osi kātoa i pe i ho ofa pe aku tāu pe mo mau tolo ku mau he ni pe aku tāu pe mo mau tolo hono ko tō pe ke mau hiki ai whelau lau whakawheta i o FIAFI e ke o mau whakamalo atu ki ho a fio ko ui ko ngahi tāpu ako e ni pa ko ia e mau whakamu e o tua tuko mua ke tau whanonga pe pe mo ho a fio a katoa ngahi ni mga ue o si whakamana vai pa ki whakaivia pa ki whakakoloa hono ko toa pe ki mau tolu hiwa e si o ngau e tala wau pe mo whewhine kai oma afoki hau ek whawhine pa mo behe mo mātua tangata kau malanga mo e kau wako nā ki e ki o mau hufuia pe ki hoa fia mo ki nau tolu hono ko toa pe ku nau au toa mai ki mau kau whakataha i whai anga lotu koin e ki o mau hufuia ko toa pe ki mau tolu i whai anga lotu o FIAFI e ki o mau lotu kia te koe koe uhi koe ngai whatongia hono ko toa pe o ku hanga kia e si kia pongpongina e ki o mau lotu ki kau mai ho lau maari e ngau e anga o FIAFI i po mai ho lau maari e ki whakapulupulu mo ki ta taki mau tolu tuku mai ho lau maari e o tua ki ne hanga o whanawhana mea ka te ki mau tolu whakamawhana i ki mau tolu whai ho mau whatongia whakamooni ho ao. Whai aki au i kai ngata pe ho mau ngutu. Ka ku whai ako ho mau lotom ho mau lau maari ono ko toa. Tuki hau wat ki loto tatauna. Hau wat ki loto tatauna he whakahoa a loto o FIAFI koin. Whakamoremore he a whiona ka kui kai tau. Ai whakawhotunga ku mau whai. Ka ko iha pe o tua mea ku mau moua. Koe mau unu pe ho ao. Ke whai pe mau whakawhetai ki a te koe. Whai pe mau whakamalo. Ia whai e mo i mau whakamo ni ho au. Kau mai ho lau maare o tua ta taki mau tolu whioi anga o FIAFI. Lot mo kore ngai mea wafu alo ko sisu kraisi. Kako koe ho mau whakamo ui. Emeni.
Diau tolong pula ngai same o ku pogi e ka venga lotu o EFIAFI. Ka venga lotu o be tau whakawhitai. Koe tau lotu he o tua kone whonu he whakamore more. Whonu he ofa pia moe huhui. Pe tau lotua i tuu e tau amanaki a te ia pe. Te tau fulu mau, te tau fulu ngai same, pe koe tolu e konga ki hano fitu ki ngai ko puirea koe ni. Ka neke nofo e ia ke lamakovi, ko hai hataha e tuu a tonai. Ka kia te koe hai whakamore more, ko ia ke whai ha apasia kia te koe. Ko nofo a kitari kia Jehova e, nai nofo a kitari hoku laumari e, behene wholofola nā ku amanaki pe. O kuhanga hoku laumari e ka Jehova, o lahi ene hori, i hori e kaureo. Ki e pongpongi. Io, e kaureo, ki e pongpongi. E Israeli, tūho amanaki, ia Jehova. Ia Jehova ai ofa. Bea kui ihe ene afio ai huhui o lahi anoa. Bea tene huhui a Israeli e ia. Mehe e nau ngai kowi kotoa. Whamana mora pega e. Patau peke a fio tai hamai. Ia. Patau peke no fio anga. Patau peke o iki. Ia behe voki ki katoa. Mawai moha ta whanua. Patau peke ki he Mr. Marologa umai kau tangata eike lo tu. Patau peke no hoa ka umai. Ngai whae. Pe tala ko pe pene mui kau whai me moha ki. Oia ko umai whana bea he sa amen. O whambe ke whai bea ki tala no pe. E tokoni pe ke tau lotu. Ki sa me whukoni ko e tau tongo pule ngai sa me ko e omi pe ke hulu ka te ki tau tolu ke tokoni ke tau lotu ko e whai. Ko sa me ko ni ko ni hanga pe o matua ki whakafufonga i ko toa pe ki tau tolu. Nau ko sa me ko ni na whai a David. Ka oku i he aho. E o siongo i David a ene kovi o whai ki he o dua. Pea ku mahino pe mo simia i pe he siasi. A whainga ta na e to whanga pe mo David. O i kai ngata pe i he pureanga kai tau te whiti kono loto whare. Nia he ngai whainga ta. Na ne hanga kāpui hono ki loto whare. O i tui. Pea na e tuu ai hono whoha kia te ia. Whainga ta ai. Ko to whoha whoha to mana wa ko iau tuu. Pea kui kai ko toi tuu ke toi. Ko e whehanga hangai. Ko e whaamuri ukawa. Kai ke oku whainga ta. Ka iai hato whoha e tuu pehe ka te kita. Ko e tamai. Whainga ta lahi na whehanga hangai mo te evita. Kai ko ia pe kana iai bai mo hono ki loto i hono ki family le sona tau fou mai he wike hono foha ta hono foha lai na ne to hanga pe ia pa si a hono ofe fine ko half sister pe pe iguai o hanga i he hono foha e tahago Absalom o whakapongi a hono half brother ko e. Ko hui koe kowi mena ne whai ki hona tofe fine. Half sister he lotonga beo family. Ko talanoa kone whai e te vita he saame koe ni. Koe mātua ki talanoa bea mehe. Talanoa ki ai vesi uraki. Koe lo loto o whai mea tau tapa. He kufu lo loto whau e whai ngata a. Ai na whi hanga i bea mo te vita. Pane no whai o whai ai. Whakawhita ina ilo pe e te wita hono mo ui anga. Toko taha koe ke ne tautapa ki ai. Le soni koe o EFIAFI ni. Ka neka nofo ia ke lama koe. Ko hai a taha e tu u adonai. Ka kui hate koe hai whakamore more.
Ko hui ke whai ha apasia ki a te koe. Ko nofo aki tari ki a te koe. Tā pēia mea, matai koloa na ilo e te vita. Nāne ilo i pe hono otua. Neongo pe e de alu, e de humu moto. Kana te ke puri ai otua. Koe otua pe tene hanga whakatonu tonu ia. Koe otua pe tene hanga whakamou ia. Unu pe ke Sihova. Koe Sihova pe tene whakamore more ia. O wanga hukulau maari e ke atonai. Tonu ia. Maari e pena ne ke hanga pe ke atonai. He kulahi e de hori, i he hori e kau reo, ki he pongi pongi. O kureo pe e kau reo, mo e nau amana ki whaimo pongi pongi ka tuku ai reo, kai whoko no api. O kupe he pe, ho hori e loto. E lau maari o te vita, he kulotonga i he loto kerepulu. O whae ne tau tāpāpea me ai. E Israeli e, tuho amana ki e Sihova. Ki e Sihova, ai ofa. O ki hene afio, ai huhu i o lahi anoa. Pea tene hui a Israeli e ia, mene ngai kowi kotoa. Whapetai. Whapetai u ilo be te vita. Ilo be te vita whare o wabe. Ke whai e ne hola ki ai. Ke whai e ne tautapa ki ai. Ko hui, kono lau maari e ke whakamo ui. Pea ki kai ko tautapa koe no whai e te vita, kai ko uhi pe ko o nā whare. Pea ki kai ko uhi ko ia pe, kai ko uhi ko pureanga. Pureanga Israeli. I te lawa te tau kawe, ngai tau whakawhetai. Koe tau lotu ki he otua o kune whonu i he whakamore more. Whonu i he ofa, pea moe huhui. Pea tau lotua ki tō e tau amana ki, ia te ia o tai ngata. Nimangi au, walu ufulu o e wholofolo heimi. Nima, walu noa, ke mou mea hake, ke tau hiwa. Oi te whiua whei hono lau, ke ofa ea sisu ki au. E ne tuku pēha langi, ane hiwa ki mamani. Oi te whiua whei hono lau. Ula mboi ane fua e kuhia, ke vete ange au mo tau i tau mau. Ula moia ke hifo pe kia, ke u alu ke langi, o nofo mau moia. Oi, hono toki whao he akau, koe hulu e ne ofa ki au. Moe toto ne tawhea, e ne tofu he lawea, ke totongi ai mo ua be ako. Kau he akau ko, e ne ofa ki au, e toto ne tawhea. Talu ai e kunofo pe o lau. Sisu e. O si o hopo te au. Ua toa ea Fiona e mo uini kotoa. Pe au toki whakamalo he kaha u.
Hula moia ne fua e kuhia. Ke bete ange au mo tau I tau mau. Hula moia ke hifo o pekia. Ke u alu ke helangi o nofo mau moia. O Aokosi. O Eapiona. O te o toki whakapalo he ka. La moia e whae kuhia te. Mo tau I tau hi ma uho la moia ke. O pekia ke alu. Yangi ke lo wau moia. Roi tau lotu ke tari mai tau lotu.
Whahim tuk te tau whaosia ke ngau angan, ono ngeau tolu mafuru mā hiwa. Ono, tolu, hiwa, ki wumea ke tau hiwa. Koe o toa, koe whau ne teni, o le lei ko toa pē, hoko hoko ai whuaki ki he mea mo ui e. Lawe ai pē ki tau tolu, koe kainanga ai whanua, ko māmani o ku whonu i he ofa ai o toa. Yeah.
wā, o ia ue whakatau. Sino tāpu he o tua, i o tau whaosak te vesko ni, ne tau i he akau. E ki omi tau a alo whasi whakalangi e, ka maukau ki whakamalo o whahulu na e pehe. Ia ue a e fuko, a o ia ue a whakatau. Sino tā, ane tau i he akau. Mole te tau whakaosi whakaangataha pe, ai polokalama koe ni, e tau lotu, pia moe polokalama hono hoko. Kura tua ke, se tau tua ke tōpua mea koe ni ki lau. Tau hi kai, mea koe kai atake. Kore pe ke hufanga pe, whakatapu tō pe kua sana whaki. Koe hui koe i pola kalama makehe koe ni. Koe konga pēni o teu SUTT. I whakamaraka te mōtol. Ai mahu inga ke mo whoki ke hako, mo whoku mo osmate teu whiunga. Ke kamata ai wha i tau haku who'o. It is very important that you go back to school ready to study. Nau tolu kōka ke nau whoki ke hako, nau mateu teu ke kamata hako, o ku whaingata ke nau turi ke hako. Ko catch up mo ngahi prokalama hako. Remember, ko si schedule ve ngau e kau whai hako, e nau silapa, ke turi nau prokalama. And every day, o ki ai be, I planned work ke whakakato he aho kotoa be. Make sure we get it all mui. O mahu inga, when you come to school at the beginning of the year, or beginning of the term, o fi mao abito pe ia, koe tokataha ako, o kune kamata lerei a ene ako. Mahu inga abito ka ting tau tolu, ai ngahi mātua, ke whakapapau, koe tau whanau, o te day 2, get ready back to school. And this afternoon, o ko steu teo pe ki proklama, ko e tokoni, ki te mautolu, ai whanau ako, he ngahi tōpiki. Tō ngahi rea koe ni, ka rea me ka kai pe ko nau osi, au sia. And they would like to share with you the experiences, how to cope with study and how to start out the academic year as a successful student. Because we all need to succeed the year. We don't like to hear failures in school. O tau whakaamu, pia whakaamu e siasi, we do need to hear from the church, koe whanau ako koe a Penieli, o kunau whailere he nau ako. Whatever koe hae ai choice o kuke mao, pe koe hae te whainga proklama ako kuke whiri ke whai, make sure kuke kamata lerei. Kamata he tau, kamata lerei, kong tau omanaki rewa, e mao ai ola reri. So, ko hi ku fulo loa whakawa, o kia pe ngahi
kaurea heni kuna osi. Ia be ngahi ka venga rea o anga tingna tolo pa ko kore at peka mo tolo. Ngai mātua mahuinga peke tau hen pe o whanong ke soube e tau poupou ke tau support ke tau whanau i he mea goni e whai kia e tokanga o EFIAFI ni. Ko ia ke tau te whakaloaloa tae mea haki po i wesi me taha o hahimi pea hao rewa e tau rea whika oroa ki hoko atu ke tinginau tolu ko pahe atu ki ai rea o EFIAFI ni. Mālo apito. Tapuki e awhio e tai hamai o tō lotolotonga, a whatapu ki ono awhio anga, tapuki e se au kumea, pia ki e ho eiki, pia mo e toinga e stesi, kai a tāmu oko e whainga maarien, ke whakakato e whatongia rea uraki, koe poupou ke tau whanau. Before I begin, can I ask all the students to move up to the first 3 chairs here on this side? Ko koe peo ko ke whanau ako pa ka taka ono mai ke he fo i sea koe ne tolu koe ni. Ta wha ak koe ni. Ka ta whanau ako, mo ono mai ke sea koe ne tolu koe ni moa. Malo. Koe mau inga e oi polokarama koe ni kon ki mo tolu. Pako ko mo tolu o whai atu kia ia e. The main topic for this evening is tips and guidance for high school seniors and college freshmen. And my part is to set clear goals, establish academic, personal, professional objectives, included achievable tasks. Set clear goals. Goals can be short-term or long-term goals. It can be academic or personal. So many scholars are using the SMART method to set their goals. Proverbs 21 verse 5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Koe palani lelei, tulo. Koe palani lelei mo ngāui mālohi, o whakatauia ke tu umari e. Ka koe whakawawe kovi, whakapiko-piko, o te iku masiwa i kita. Koe hae palani kovi mo e whakapiko-piko. Koe whakapiko-piko ni mo e palani kovi. Whakawawe i koe ho assignmenti due to procrastination. Koe procrastination, koe tolo-tolo. Oh, okay, it's due next Friday. Okay, I'm going to do it tomorrow. Au ka bombong. Oh, okay, I'm going to do it on Sunday. Pepehepe au FALAITE, tō mui. Whakakai ngā, o kui tonga ko whakamomoho. When you go inside to the exam rooms and you write all the formula on your legs, o niki whaka sio pe na sio mai supapai sa, kai hoke iha ke ase formula he wae, Koe whakapiko-piko ia kou tānoa kia palau vea pe. Koe kopi koe ho assignmenti koe ho friend. Pea ku ke os ilo pe koe. Koe taimini he university o ku iai polokalama. Koe taimi ko koe te ke whai ai kopi pe te ke hanga hiki hanga tono hanga au hea taha. You have to quote it. Otherwise, te nau hanga peo talatu how many percentage of your work is plagiarism. Pea koe taimi ko koe e aloai e plagiarism pe koe kopi hanga tonu pe koe
whaihanga au e tae te ke quoti, e mau lewa te ke tō lewa hei for assignment koea, and it doesn't contribute to your overall mark. Ai te ke hanga te ke tō lewa, okay, there is a higher probability that you're going to fail that paper. Koe, no chance for a scholarship, and parents have to pay for your tuition fee to repeat those courses. Sio ke masiwa koe family, koe ngā koe ha, no clear calls. Ai aku whaame palo bepi wata harvest ni ma, good planning and hard work, those two, good planning and hard work. It leads to prosperity. Koe ki whai vese taha ko tō mai, koe Proverbs 16 verse 9. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Koe loto e tangata o kune siwi ai hala tene fōwai, ka ko Sihova o kune whakauri e ne alo. Whamori pena te reana talaihanga mai, but I'll talk about, in this case, I'll talk about my son. Ko ki foha, I left him when he was in class 5 in primary school. And mahau mo oksana he wano tawalu. We came here, he was in class 5. And in class 6 in Tonga, you have to sit the, it's called Sibihu. Sibihu means that your entrance examination to college, to the high school. Tau honga fure foha pau tangiai. Ui mai ni ICV kulava piki e wahai, because my husband is working there. Pau tangi pola, to repeat peke ke malohi. He koe nau ke tau honga furu. Koe ngā ke toki hua from one I e wahai o tau tataha. Tā mai pola, my son said, Mom, why are you saying that? O kuke siolalo mai kau. Pia wongo ko tautea e kuloto. In his mind, he can do it. Pia upehepe. Well, te uloto at pe ma auka te tukpe ke whai pe ai mea ko kon nake o kuke tala mai. When he was in Form 1, he was, I think the class was 32. I kalasko na iai. He was probably 28 or 27. He nau kalasi. A kai ke kawia he lau, a ka Form 2, na e tahawalu he nau kalasi. Ko tang, oh, pola, sai tama, ke poto tama ku alpe taimimo ki whalakalaka. Tama ia, Mam, lotu mai pe, pa ke tokanga mai pe ke oku. But what I used to motivate him, I said to him, Pola, if you're going to pass this subject, I'm going to give you $50. $50 in Ewa is so much money, right? Hau pe koe ke Form 3 a pola, ko kawa pola he top 15. Pau tanga pola, pola, tō watu tama ke kawa he top 15. Tamai e pola, Mam, eke pena e whiha kalasi ko tāng. Nake whiha, tamai pola, nau tāua e kalasi, Mam. Ko tāng, sik, tō watu pola, hike ta pali pangai te aue. Mantu ko te au ko niko ni manoa Amerika kau pe ia he sahi. Tamai pola, Mam, let's make a deal. He always says that word. Can we make a deal? And then I said, what is it? Ka pau te ulava ma alonga he siwi ko need. Can you give me like 100 for each subject? And then I said, okay, if you can do it, go ahead. What happened? Last year, he came third. He was the captain in his class, and he came third year overall. Pa au mai koe Form 5 a pola he taon. Pa au mai koe ke miti ia. He came second in his class and second here overall of Form 5 a wahai. Pa koe mea rewa koe matila ki ai ki tisema. Ke kume ne fu French horn he kukau he school band. Pa tang. Te uhanga kume French horn, ka pau te ke whakapapau I mai, te ke kapten he kalasi. Koe setia e pola ene ki kou. Taime lahi, ko kompea ko aku koe kau. I was setting my call at P+. Now peba, oh, ko la pe ke top 5. But to pola, it was different. Ko pola ya, no, Mom. Te setia, I will be, I'm targeting to become
one of the top 3 so that you can give me $100 per subject. Nea o ku ngari whakaori, ka koe mea kota pēku nesi ai mai, ko whenga pē ke whai, he ko pātia aku as a mom, he ko sio atu ko si whenga, talo e ne aurhake me ne whakas ni mā, wa umain ke ne whom ni mai tauni, o kai ke te ahaku, haku o ngoi, o whakaofa he o si independent pēr apola ia ke ako ai. Koe taimi koe ni koko tauhanga koe o sete koe tau calls. When we use the SMART method, short calls, I go SMART. Is it S? Is it specific? M? Is it measurable? A? Is it actionable? R? Is it realistic? And the T, the last one, is it timely? Koe ki fo I call le taha apola na ne ostan na ne tamai pe kau he last year. Mom, I'm not going to bother you and Dad to help me out. I will try my best to do my homework and to do my assignments on my own. That is a short-term call. So if we ask the method, is it specific? Yes, it is specific. Because he doesn't want either his dad or his mom to help him out. Is it measurable? Yes, it is measurable. Is it actionable? Yes. Is it realistic? Yes, because he can do it on his own. Is it timely? Yes. Tau seo pe he fua koe ni e si whai pe ni ngā we ia te ia pe ko aruhake me I he tuonga ke tuonga. Short-term calls, okay. It can be like a personal one. For example, ko pola tau ko sina spoti. Na ne mawe ai tau toa ale rei taha, na ale nau ki ti mimi ewa, kau ko ta whainolo koe ni ai great mahalo, peko great tolu. Pia malawea no wae, hono wae tohema. Pia tauton lewe toki tā, he kai ke toi spoti taoni, pa he kai ke toi akapolo. Pa na tā mai ka te au pa tā mai mam, o sta ofe toki tā ke ona spoti taoni. But I would like to do something different. Ko tāng, koe ha mau ke whemao ta mai e pola. Ko whemao ke o kau he I whi. Na e whire ka wifia e wahaini o koe ke whire au ea na kai ke musika au ea. Pau tāng, pa koe hae mea whai. Can you buy me a cornet? Te o alpa uia iwi, te o alpa o hako he te o poto pau he iwi. Ala ko tāng, I o sai. Ko hao lewa o tai Amazonini ki mea iwi. Awea tu lewa ki tonga ni ki mea iwi. Koe mea koe na e au koe ki ai a pola, ta mai pola, mam, ta mai whai whi, sai au pito koe whi, ko kawa o he kau tika koe ni he mau koneti, ko tāng. Sai tama, pa ko tānge, koe ha uinga o ke viri ai ke kau he u extra curriculum o i ke ako, mea ani o kai ke ne disturb ho ako, taimi o ke nowhai concentrated ho academic studies, ta mai e pola. Mom, the more peace I get, it motivates me to keep to my schedule. Ko taimi ko koe o ku kai ke aha ha mea ia koe ke uwhai, pa ko lahi lewa no whanua ia, pa ko keimi au, pa ko alai ke interneti o si o whai wa more e taimi. Ka ko taimi ko lahi e whanki mea koe apea ko involve ai, ko kau he ki grupo Vestapolo ma apea ko kau he ki grupo mau alo he mau youth tuwhai mea kai ke kau vai mo kau whainga tā ia every month he toko naki ki urakotoa. Ko tāna sai tama I o ko ngai mea ia o tokonia kia te au mentally and physically. Pea ko hinga koe koe a ko ia o tau pehe ko fo ia ko whakata mai pe. Kau ko hanga he whanki mea ko ia o ai au ke o whiawhia ke tokanga ki ako. So those are the short terms. And I'll talk about the long terms now. I'll take, for example, tainko na wako ai, mau na o huki TTI, fo fotu ia TTI, na o kau ki kau paiania ko na nau fotu a TTI, mai ki whainga maare skola sipi, aru ki New Zealand, o whaik bachelor degree,
i Victoria University i Wellington. Fui whikau whikataha na tamai. Ko whikau e hongo fulu e toi tapu, whikau no tātaha, tapu na ke Māori, tapu na ke whai hamea ke mamai. O se kuako, pa whoki mai ki tonga, te ke o Māori, ko pehepe. Dad, konyu kai ke o Māori, tu kuanga mai ake o alo ke kumaha ku kau mea e ko ngā ko osfu lai. Tamai ku tamai. Te kei nofo pehe kuma he malu ko koe o oku, koe tok talatu pe taim koe te ke Māori ai pa ke tok Māori. Te maku scholarship, alo whai ko first master's degree o Otago University, Dunedin. Pea tok whetau laki ai mo ku Māori, ma tok Māori re mo ku Māori. So everything, if that was my goal, that was my long-term goal. Go long-term goal, I said it. I have to achieve my master's degree before I get married. If you do that, just easy, but the komiti ki ai, but the lotu ki ai. Koe ki mea e taha ko manatu i hake, ko ita e whātāru ko ki whoha, ko hange mai horise no loki ha loki ko ha hawa, Wai whusāti, tohi ai ha, pako pēr tu, koe o mea whapipiki horisi, ko hange mai ha horisi o loki ha horisi ha loki ha hawa, tama e whoha. Mam, so me ki he, koe ku common test e, nā ku mau he mahina ko osi, ko hanga peo tuku hake ki he, ke sio mau pe ki ai, ke motivate au ke try malo, so that I can do my best to achieve another one. Koe ku goal lewa e, ke tau, ke fui, tau ni ti sema. Koe ku mea lewa koe ko whanki ves fola e, ne support e ki goal koea. Pa ko whiawhia, nango para koe hori siu mai mea, ka ko whiawhia pe, ka pau koe mea e, o ku ne hanga whapipiki ne hori si, ke sio mau pe ki ai, ke tokoni ke ne ako, o ko os whiawhia pe ai. Kai aua hangenga motu a wawao, na mauaku whataha. Pea hawia mo e laita e honokau mea, o whapipiki ai hori sio mau pe ki ai, pea te eke os ta uia ku tātu ke whoki aki wawao, ku toho he ako. Pea whoki atu e koe e tama wawao koe ni, ku mali mai police pule ia monokau mea. So ki tō e ako, tō e tō he. Mahu inga mau pe, tau hanga mau pe o whamomoa pe, ai eiki e tau mea ko tā pe, pa koe hae te ki mea koko te hanga koko whi mau ke set at the goals, a clear ones. Hanga mau pe, a tuko e horisi, pa ke huwhia mo ke tala ke eiki, e tokonia eiki ke te koe. Okay, I want to become a professional worker, like a nurse, a teacher, an accountant, an engineer, a lawyer, a doctor, so forth. Ko ka pau ko long-term goal, ko ngai to become a professional worker, go ahead, sai au pito. Ko awina ke amanaka te end up ai American. Ko ta o koe na maha moksana, na mawe ku offer of a place ke hoko koe toko tahanga au i universities ai Pacific Tonga i Tonga. Ka pau nai ke maha mo oksana ke heni mahalo pe ko ngā wea te whisi taimi. Ka koe taim koni koko ko i hene mo oksana, o kai ke pehe ke usio lalo, ko nese ia ko mau mai ni ngā wea ko, she's a caregiver, who cares? Ko mea koko ko whai taimi ni, ko ngā aue, ke, at least ke totonge ki whare koe o ko nofu ai, pia mo tokon ke ki tama, pia mo tokoni ki tonga. Kia te au ia pe koe hae to unga koe ko fōwai taimini, ko loa pia kia te au o ko tokon ki o koa ki tonga, ki hono reise maki whanau, spiritually and academically. Mahu inga au pita whanau e ako. O te mōsio mai ka aupa mō pe, mamau e ne, o tau waka ta toko ina ko nese nā ku wako e o matai tohi ku kia kiwa. Ko uhinga pe ku kia kiwa ko ngā koe ki o pepa whonuan. Ka te ke whaile rei koe, pia te ke hoko koe koe tāpua ki o whamiri o ka pau e sai ho ako. It's all in your tongue. You're the boss, and you've got the power to work towards your goals.
in silence. Remember, the devil doesn't like those who are bright. Better be humble and work silently with Jesus towards your short-term and long-term goals. Palomes mea fipai by faves tatolu. I can do all things. I can do all these through him who gives me strength. Proverbs 16 verse 3, when we are focused on reaching goals that are meant to glorify God, he will guide us towards success. When we are focused on reaching goals that are meant to glorify God, it's meant to compete with your schoolmates or your friends. Ofa mai o te ai heke ke whakahoi fua ke otua. Whe mau koe haho ki calls o ko ke hanga o whakatoo established to become your academic goals for this year. Make sure that goals, those clear goals, glorify God. And when you do that, God will guide you towards success. Ko palomesia palovepa he tahano vestolo. Whaka o si, talaka si suhonga hi palani, pa tene whaka ai hokore. Ko ia pe ai ki rea whalotola heka te kumotor whanau, pa moe tala monu ke tau whakako tau ni. Mahalo. Mahalo. Ko uhi o ko ke toa pe ngai rea. Ko sisian pe ngai taimi. O mo ke tau ai pe mua fo rea ta ke ua gen. Pe tau whiunga agia he FIAFI. Ko hui ko tuwata whainga maarie ke whai mei pe hawhi hui ke rea koe ni te tuwate. Ai whainga maarie koe ni ke rea o noko. Ki a Chavez. Ki hao whai rea ko noko. Pakalawa ko ia. But te uloto pe ke o tuwate ki whainga maarie. Especially the student. Kia pehe pe whange mātua ka kumo whiwhi hui pe ha mea. Ke hongo rea koe pōni. Pe wata pe ke whai. Malo. Malo. Te kore pe ke huwhanga he whakatapu ko o siau whake atu e he lea whika uruaki ka o maa FAILOTU e FIAFI ni. Ka ata moau ke atu ki wahe o tips and guidance ki mo aho mo whoket ki he ako he tau ni. Ko kore whamore more at pe se atu ki tarangata si pe. I know that mai he sea, he doesn't want to hear failures. But unfortunately, my story is part of like a failure story. The good thing is you have to see a success story and a failure story that ends in success in order for you, well, I wouldn't call myself success, but you know, you need to see the pros and the cons, ke mo lava decide or see if it helps with your guys' academic work. Mo kamata mo e kia I loksai, mo nu iaka ko toa hufanga ki ai. In translation, it says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. I'd say begin or start with the Lord and know that he is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Ko ka venga na mai ke wahewahe ai au, it's more on time management, how to create a schedule balancing classes, study time, extracurricular activities, and self-care. All in all, I like to summarize ngahimea koe ni under time management. And the reason why I say that my story is kind of like a failure story, because I did go to community college and I didn't finish. I gave up. And a big part of that was because I did not manage my time wisely. Granted, when I got here, my parents needed help, so I had to try and help them out. And unfortunately at the time, my dad felt sick to cancer. So in order to have our schedule set up, I was working full-time, and after that I'd go to school. After school, I'd come relieve my sister or my mom from the hospital, and then later on, I'd go to sleep at night. I know that schedule sounds very similar to a lot of your schedules, especially those of you who are at your last year in high school, and those of you who are going to be starting college at this new year. And I know school here in America is very different from the system that we used in Tonga.
But here I've sort of learned that I still don't understand what a free period is, but you guys have free periods at school. So that's what I mean by like there's a difference in the system. However, all in all, how you manage your time given all that schedules. I know some of you are participating in extracurricular activities. You guys always have your exam, your study time, and we encourage you guys to actually try and do them, like manage them well. I work as a data analyst for our clinic, and a majority of our work is compiling data, making sure that they are, they can tell a story about what we do with our patients. And in order to do that, we have a whole bunch of stuff that we need to work on before we can build like one final report. And I guess this plays well when it comes to managing time or putting like a to-do list for you to do. So I encourage that, at the beginning, you wake up, you kamata mo eiki, you say a quick prayer, and then invite him to go throughout your, the rest of your day. If you have period 1, period 2, you have a free period, but then you also have homework and assignments that are due the next day. You have extracurricular activities and homework that you have to provide for those. I say write it out, or at least, start building it into your mind. And when the day starts, after you say your prayer, then you start ticking it or checking it off one by one. And then see ko hape meok toe, and then always consume or save her energy just to that. Don't try to do too much, don't try to do so little, but make sure you have everything that is needed just for that day. And I can admit it can get overwhelming sometimes. Earlier this year, I was helping my sister and William move into Hawaii, and on top of a lot of work that I had to do, I had to make sure that they were settled in. And I remember feeling so overwhelmed, and honestly, in these times. But in this moment, I actually, Puno, when I was tautapa eiki, I really need your help. I can't go back knowing my sister and my nephew, settle. So, please, tokoni imai ke ngā welele, ngā himea kotoa, ngā hipalani, mga hifotutu, ma osfai, I pray that you bless it and you make it work. Next thing I know, I called the insurance staff. They set everything and it worked so fine. I went to the DMV, everything, it just worked perfectly. And the moment I walked out, I just started crying and feeling overwhelmed with how much God continues to work in our lives. And I just remembered thinking, oh, you know what? Thank you, God. You never cease to amaze me. Even this many years later, at the behe that, I have it figured out now. And at that moment, I realized I still didn't. Because when you go or seek refuge in him, he takes you in. He takes you and he takes care of you. And one of the many lessons that I've learned is I like to always say, God's got me. So whatever situation you find yourself in, I invite you to repeat that mantra in your head. God's got me, because and I wish you guys a very successful academic year. And always remember, the best self-care you can give yourself is a prayer. Prayer is powerful. Take it with you anywhere and everywhere. And whenever you find yourself so overwhelmed or so down or feeling like nothing is working out, just saying, God, please guide me or be with me, because God sees everything in your heart. Sometimes you don't even need to word it out, but you just need to call out to him. Koe piki lea malo. Maru sei ke tau ngata ai lea o EFIAFI, kohi te be whainga maari ngari hewe sabate, te tau ki toi hoa te pātū o i porokalapa koe ni. Ka ku whainga maari ko ni ko tu kati kila te whare. O ka pau kia hawhi e whihui, i o ka tōpiki koe ni, o mahuinga ke iai ho o plan, iai o calls, ki whakotu utu, ki ho o ako, pēr mō ho o taimi ke wahe, ke hui ke lawa whakakato, ai ako koni uteu ke whai. Ke honga fo i poini pa koe ne ua koe ni, tau whakakato mo e pōni, pa ko pehe ku ngari whiunga pehe, pēr koe konga ua, i tau tō kisio kia he whiawhi sāpate.
Ko hui ke whenga pe ke whakanawhanawha pe tau whanau, I he ngahi koloa maho inga ko o tau, ke nau wau ki ai before o te ke nau kamatai. Ai kamataanga o e hai tau whakako koe ni. Koe whakamare koe ni, ia tau kiana whihui. Whanau, do you have any questions? Ke ataha pe ke hongorea. Pepe kau tau whanau, ia ha o kau ke ni I he whahinga ko form be ne taha o e polotu ako, ka ko tuipe o ku form be ke ne o mai polotu ako, ki ha te whahinga fōtu ngai taha e fu aonga ngi he tau whanau. Ia koe hui ku teu kamata o mai o sabate ako, ke na whanonga whakataha, pia mo e karenta whakako koe o tau. Koe a koe ni e kamata hui ka au, tun lewa ke tau. Whaka taimi to tonu bene ke whai ai e tau ki I extra sapate ako koe ni. Mawinga pea ke tau tokang ki ai siasi. Hui o tau whaamu be ke whakatokolahi mea koe ni he tau siasi. Tō ni e tau whanau ke whakatokosi. E whainga kou kai koe ke nau manako ki he ako. O kai ke tae pou I e he siasia pe koe whee. O ko osmahino pe ia o ko tau whanau o ko tare niti ke. They all have different talents. Pe o kai ke tau kau ai tau tōru. Koe te kau ai koe pa koe ke kau ai au. Mea koe ako mea pia e o tua. O sianga pia o tua o mai tare niti ki ho tamsi I ho whoha pe mo ope fine. E tau mea pia whai koe tau whakawhetai pe. Ko hui ko stufa pe e kia tare niti. And everyone o sianga pe e kia. O kia pe lau kia ai tohi. Ko sianga pe o atu e ngahi mawhai ke te mo tolu. Pea ko kia pe pa mo plani ko si o atu kia he o tua maha. Ko toe pe ni tau tolu ke tau hanga ilo. Ko hae plani ko ia. Ko hae tare niti ko ia. Pea ko lawa whetokoni aki, whepopo aki. Ai mātua I api. Whakataha pea mo kau whai ako. Pea mo ki tamsi I. Ke mau ai ki fo I mama ko ia. Hange beha ki I mama. Pakone fisik pe ki mama o mahi no. Pake tau mea reu whai. Ko pou I. Mo tanu maki ai tare niti ko ia ke alu. Peko tare niti teknikare. Peko tare niti pisinisi. Peko tare niti lao. Peko tare niti yako ha. Ko yako toke ta. Tenau whanonga. Takitaha whanonga ai peo alu. Ko hi ko si ompehe e kia nau ngai tare niti. Differently. Pea ko tau whaweta e ki o tua ko wiko ni o mai whenga maari ko ni. Pea ko tu o kukoloa ia a Penieli. Ko tau whakaamu ia. Ko wiki tau hanga o whakakoloa ai siasi ake e ngahi koloa ko o si ompe e o tua. Ko tau whaamu ka iarewa ha ihe tau whanau. Whakatakotako si e whahinga o kai ke nau manako ki he ako. Ka tau whenga ke pusi aki me nau tau pe toho mai tō taha ko tō pe ke ne manako ki he ako pe fie whai e ako pe koe whai koe ho ene ako ke whai ke ako. O si whotu here a whika uraki, mea maho inga uraki e pau ke whai plan. Iyo. O ke pe plania e iki. E pe plania e o tuaka koe. Mea mo whoha. Lotu pe ki ai pa ke tala noa pe ki ai. Shea mo whai ako, whai hore rita ha, ko hiki whaka ilo ka koe, plani ko ia, ko hea whako utu ko ia. Whaka kau pe e ki ai. Heu ko si ai pe ne plani a ana ia, maha ata ki mo eta whohapa mo eta ki ope fine. Whaka kau pe ai. Pea koe plani ko ia, pe taimpe ko whaka pā mai ai ki plani ko ni. Heu tonu neko tau whatongi ai. Ko ki whaataranga mau pe ke whanau ako. Mana tui mau pe always plan to succeed. Plan mau pe ke lawa o ikuna whinga ako. Ko taimpe te ke sio pehe ai ki hoka au plan ke succeed. Au hangarewa hei ki o mai iwi, mai moi mawhai. O te ke sio lalo ka koe.
Whakatau pe palani ki olungu, ka whaide wa kia ngā oe. Lotu ki he eiki. Wa eiki tene tali lotu. O kune ilo pe uni awhio i pe ai palani koe maau. Tene halapa peo o ne hanga support koe poupou i koe. O tene poupou e tau whanau. Ko hiki lawa o hausia. Tau whaam pe koe tau whanau unau lawa peo. Mapure iho nau taimi. Tau te whiri e hu taimi pe mo i kina koe ni. Pe mo i kina halo he haa pe mo i haa pe mo i haa. Ka ku lava pe tau whanau una os ilo le pe taimi koe maai ako. Koe taimi koe maai ako, koe taimi e maai ako. Teu koe nge nau whoke ako, nau ilo koe taimi e ki whai ai ako. O ke pe taimi ki tau whai ki wainga. O ke pe ono taimi. Ia pe taimi ke kamata ake aho, whai ki lotu. Pe oana mamao. Pai o tuami he tau ngahi mea ko toa pe he tau wako. Tau whambe, he palani loloa e ako ai siasi. Tau whambe ke whakatoa la. Ko tau siasi he whanau wako. Tau whambe ke whonu o tau hakau toke tā. Hakau lawyer, hakau engineer, hakau ngāwe. Ko nau os graduate me he university. He tau ngoi ko koloa ia whonu o tau si. Ko osi hai pe ia. Tau e pēnia tau tolu ki tau whaka ilo mea ko ia, futāpua ko si omi e kio, whaka whonu o ko tau siasi. Tau e pēnia tau tolu. Ko mou tolu whanau o kuia e taleniti. Ko mou tolu ai koloa mo e kahau koe o e tau ngā oe. Ko mau tolu wha e kau mātua, ke mau pou ka mou tolu. Lolo e whakaoa, tau whaka osi o tau e polotu koe ni, ki he au. Sabate, e hoa EFIAFI, mao beha ki whainga maari ai. Pea mahana to e toko lahi angi, he tau whanau i he EFIAFI sabate, ki tau whakakato ai polokalama koe ni, ko hui he kumahu inga. Tau whaosi, nimangi au whitu ngofulu maa, nimangi au whitu ngofulu hai mige mō mea ke tau hiwa, whaosi aki, ai, ngāwe angani. Si isu ko koe pē koe mama mo nia, whainga poto ke he, ko ho hue loia. Wasi, hebe ke tau tari a ewi o tohi, hanga e to mai ki ai ke mawai hamalohi. Hebe ke tau ali ai, i o e to, hanga ai a kama. Ega mau whamaro ki o awhia, ko hi koe teu mo e o koko ko whai, he whae ka mai kaunanga koe ni. Whakakolo aki, e mau whanau, ka o mai sesi, pia mau whakapeta i lahi ai ki ho awhia. Malo e ke mau koloa, pia malo e mau whakaloto lahi, pia malo e mau mama. Tuku e ke whakaaunga ia ke mau whanau, pia mo i ngau e whakatauhi o mau whai, ki mau tolu, ai ngai tamai, pia mo i ngai whae. Tuku i ke hoko, ai tau whakako i wafe, e wofulu maa whaa, wofu maa ni maa. O ha tau ke lang ia e ngau e a Fiona, e ngau e whakako i mau whanau, pia ku mau whakamalo ai. Tau whanonga pia mo koe roto ngā, pia mo i kahau, krese e ki mo i ofa e o tua. Wheo lau maare maa ni o ni, no whamau o whae te kumau tolu ni o na hiri, whae me o lau i kuonga. Amen.